Bühne frei für Part Nummer 41 hier bei Tales of Berseria. Das Schiff ist zurück und wir haben, wie man sich denken kann, mit der Hauptstory noch einiges zu tun, denn Rokurus wird verschwunden. Da in der letzten Folge sein Bruder aufgetaucht ist, Shigure, den wir schon ein bisschen was gehört haben, der in der Abteil eine ganz, ganz große Nummer ist und dementsprechend, wenn man sich vorstellen kann, umso mehr von Rokuro gehasst wird. Warum überhaupt? Das ist, denke ich, eine ganz andere Geschichte, der wir hoffentlich noch auf den Grund gehen werden. Ob heute, ob morgen, wer weiß das schon. So, mir fehlt noch eine Truhe irgendwo. Wir schauen sogar hier in diesem kleinen Abschnitt. Da ist nur ein Stein. Aber ein Speicherpunkt. Das ist nie ein gutes Zeichen, Freunde. Speicherpunkte sind böse. Böse, böse, böse. Speichern und Bingo. So. Dann mal gucken, wo soll diese Truhe sein? Die müsste direkt da vorne sein. Theoretisch. Na, sehe ich da eine Truhe und dass da irgendwie jemanden da anquatsche? Jo, da ist eine Truhe. Geh bitte hin. Nein. Whoa! Look at all those swords! That's what happens when the legendary blacksmith Kurogane toils so hard, he forgets to die. I gave up everything, thinking of nothing else but forging a sword that could surpass Stormhowl. And before I knew it... You had traded your humanity for demonhood. I see I'm not the only one. So great was your grudge against your brother, the inheritor of Stormhowl. Well, guess we're not so different. You don't suppose you could hammer me up a new sword, do you? I've forged countless blades over these long years, yet not one has proven a match for Stormhowl. And yet you still seek a Kurogane sword? I'll put it like this. No matter how much you've failed across the centuries, you've never broken. Well, I'm the same way. If anything can break Shigure and his god blade, it's the bitterness I carry. Strangely enough, seeing you and your brother has given me an idea that might work. I will forge you a new blade. Should we get some Brightstone? Nope. No need for that. Huh? Should I take it from the top? If you would. My arms are all I'll be needing. What are you doing? Don't be alarmed. I'm just cutting free some raw materials for the sword. You see something new every day. You need his head to make the sword? That's right. With this fine clump of pure resentment, I shall forge your imitation Stormhowl anew. No. I only keep this imitation as a reminder of how weak-willed I was in the past. To defeat Shigure, I've perfected the art of dual wielding, a secret Rangetsu technique. All right. If that's what you prefer, a pair of short swords it is. Whoa! We'll wait outside. Das sieht man echt nicht alle Tage. Der hat seinen eigenen Kopf verwendet. Leck mich am Arsch. All we can do now is wait for Rokuro. Ja, das sind Truhe, die will ich haben. Scheiße, wir haben voll. Okay, Rokuros Schwert auf dem Rücken, das war als die Fälschung. Okay, ja, hat keiner gesagt. Ich weiß, sie sahen von der Schwertscheide und so, waren sie eigentlich im Prinzip ähnlich, aber dachte, das eine wäre halt Sturmheuler und das andere, der Sturmbrecher. Wie ist das andere? Moment, ich habe es irgendwo notiert, ich glaube sogar ein paar Titel. Sturmbrecher und Sturmheuler, ja, dachte ich, wäre Sturmbrecher gewesen, aber okay.
Seltsam. Rokuro wants to slay his brother, even if it kills him. And Kurogane had his own head lopped off just to forge powerful swords. How do those two find it in themselves to go so far? It's just how they are. They're demons. Not exactly normal. Yeah, it's scary. But I also kinda admire it. But me, I don't have anything I'm that desperate to accomplish. Not yet, you mean. In time, you'll find something. You really think so? Almost certainly. But don't feel you have to go and risk your life over it. You're not a demon, and you should stay that way. You deserve a normal life. Okay. But never mind. Just the foolish ramblings of a demon girl. Ich wollte gerade sagen, also ja, er ist ein Malak, also da ist alles andere als normal, so gesehen. Rokuro, Kurogane, I just do not understand them. You saw them. Demons. We're crazy. Sure, but they go through life with such crystal clear sense of purpose. Even demons have things they're not willing to let go. Or do you think us mere animals, running around killing people left and right? I know. I understand demons still have a certain consciousness, but I look at those two and they seem passionate, like normal people. Well, I've yet to meet a human so passionate he'd chop his own head off. Do you have a purpose like they do? I do, in fact. Ever since Artorius used my brother as a sacrifice. Typical demon nonsense. The Abbey exists to protect the people. Yes, sometimes cold, painful decisions need to be made to protect the many. But they never stoop to human sacrifice. Besides, as Shepherd, Artorius will cleanse the world of... If that's what you think, ask the precious Shepherd yourself. Ask him just what he did 3 years ago. He wouldn't. He'd never. Oh, doch, das würde er. Und zwar ohne mit der Wimper zu zucken. I made the Enfu rush out to the docks to scout the place out. Pretty smart, am I right? I pity that creature sometimes. That Kurogane, though, what a character! Giving his own body to forge a sword, like some kind of ritual sacrifice. Ritual sacrifice. It's certainly something only a demon would do. It was a necessary sacrifice in order to gain power. A necessary sacrifice. What a vicious turn of phrase. Indeed. Still, I can't say I'm not thrilled to see how it all turns out. If what you give is mere meat for a god's morbid lunch, could there be a more trivial sacrifice? But if the offering is one's own body and soul, even a single hair can be portentous. I wonder which he will have been in the end. Vielleicht ähnelt wie damals bei Artorius. Er hat, ja, ich will gerade sagen Bruder, aber seinen, wenn man so will, seinen kleinen Schwager, oder? Getötet, geopfert. Er wird sicher so auslegen, zu sagen, ja, der war sowieso sterbenskrank, er wäre nie richtig gesund geworden, also habe ich ihn von seinem Elend erlöst und habe mir selbst neue Kräfte gegeben und bin jetzt der Held von allen, der Hirte, bin nicht mehr so, naja, so deprimiert. Ja, ich meine, in den 3 Jahren da, seit der ersten Scharlachroten Nacht war, wo ja im Prinzip Cecilia, sprich jetzt Schwester und damit ja auch Arturius Frau, plus mit ihrem ungeborenen Kind von Arturius, ja. Und da gestorben ist und so, war natürlich, ja, hat ein bisschen seinen Lebenssinn verloren und damit wieder einen zurückbekommen. Das so zumindest immer das aktuell ein bisschen vor, im Sinne von, wie Eleanor es auch schon gesagt hat, für das Wohl des Ganzen. Das Wohl des Einzelnen muss er darunter leiden. Ist ja vielleicht in irgendeiner Art und Weise logisch, nachvollziehbar, aber mal ganz ehrlich, so einer soll ein Hirte sein und kein Dämon? Naja. The ship is on its way, right on schedule. Of course it is. They don't have the Reaper on board. One more thing. Apparently, Shigure is Artorius' bodyguard. So we'll have to face him down sometime, no matter what. It's in our best interest to get rid of him while he's working alone. The problem is, Rokuro can't beat him by himself. Agreed. Shigure is not to be trifled with. Certainly. That's why, when Rokuro creates an opening, we're going to take Shigure out. You want us to meddle in somebody else's private quarrel? If it affects my own quarrel, yes. I suppose I'm in the same position. Besides,
I can still use him. There's no sense in throwing his life away. Rokuro's not really a guy to care about the big picture. He might try to hack your limbs off a bit, but he'll get over it. Bad news! A group of praetors have left the docks and are headed this way! They said they were coming to purge Eleanor the traitor! Purge? Velvet, what do we do? We take them head on. And you're fighting with us, Eleanor. An order, I presume. It is. Protect Laphicet and defeat the Exorcists. All right. I understand. Just remember, if we lose Eleanor, Laphicet will turn into a demon. I haven't forgotten. But we need to pool all the resources we have. She needs us for her own ends. And we'll use that to our advantage in this fight. Just don't push your luck too far, Velvet. And so recently was she a noble, upstanding young exorcist. How quickly one falls when entering Velvet's dark orbit. Ask me if I care. Das allerdings hat was. So, dann wieder zurück, oder wie sieht's aus? Ich muss noch die Truhe, ihr wisst schon. Oh, das ist doch... Boah! Ey, wie doof ist das denn? Das war eine Goldtruhe. Jetzt muss er echt später nochmal zurückkommen. Und wir sagen mir, ich habe hier irgendwo einen Porter. Bitte sag mir, ich habe hier irgendwo einen Porter. Ja, sorry, aber es wäre sonst echt beschissen doof. Ich hatte keine Chance, die Truhe zu öffnen, bevor wir in die Cutscene gezogen wurden. Naja, warten wir mal ab. Tunneltiefen. Wir haben sonst, glaube ich, alles gemacht, war. Wir schauen mal, wenn wir nur im Prinzip in Anführungszeichen nur dahin müssten. Naja. Nur ist gut. Egal, sind wir alle im Team. Jo. Ich glaube, Velvet war kurz zum Level up, oder? Ihr trefft mich nicht. Ihr trefft mich einfach nicht. Oh. So zu der Theorie. Hä? Ich will... Oh, okay, ist doch nix. So, komm. Ich will ausweichen. Greif an. Greif an. Du Mistkerl, greif an. Der greifst halt nicht an. Ist trotzdem Mistkerl. This fight is over. You. Nee, not me. Trotz allem, es war eine Goldtruhe. Von einer Goldtruhe kann so ziemlich viel drin sein. Eigentlich sogar ziemlich alles, was man sich so vorstellen kann. Vom größten Schatz bis zum größten Mist. Wortwörtlich. So. Hoffen wir nur bis hierhin. Ist Shigure bereits da, oder wie? Ah, komm her, können noch Level Up vertragen. Wow, das war cool. Das war sogar mega cool. Und Level Up für Velvet Crow. Mit 22, ja, es läuft so. Und jetzt sehe ich schon etwas. Nö, ist noch nichts. Praetor Eleanor, you should be ashamed of yourself, cowering to demons. Your collusion could spell disaster to the Abbey if left unchecked. The only possible atonement is your death. Ein Rabiat, wa? Kuckuck. Versucht euer Glück, wenn ihr es könnt.
Ihr könnt es eben nicht. Ihr habt keine Chance gegen Velvet Crow. Und tschüss. Da habe ich noch einen Seelenpunkt, andere momentan nicht. Umso geiler. Ja, oder so. Hey, wollen wir einen Punkt haben? Weg ist so. Aua. Er ist ja gekitzelt. You've betrayed the people and sullied Artorias' ideals. No, that's not... Velvet, she's testing me. I know I have to fight. My mission calls for it. But any more of this will kill them. Time for you to die and be purged! Eleanor! I can't do it. I can't kill them. I'm not done yet. There. Now we're even, Eleanor. You've got new swords! Sinister. I like it. I take it you're ready. Yeah. All that's left is to kill Shigure. With me as a witness. I... Keep on fighting like that, and you'll be killed. And if you get killed, Laphicet will lose his vessel. I know that. Velvet, wait. You're not going to kill them? I'm just not that hungry right now. I've got new orders for you. Fight the Exorcists, but make sure they don't die. Understood. Das kann man zumindest überraschend. I guess that was as far as Eleanor could go. I think so. Push her any further and she's bound to break. Ever the virtuous exorcist. That very virtue is what lets her be Laphicet's vessel. Besides, I can't help but admire her commitment. She's enduring total disgrace to accomplish her mission. How uncommonly pleasant of you. Pleasant folks don't use people the way we do. Yeah, you've got that right. Ein Hoch auf Eisen, der immer recht hat, hä? Der Quatsch da, aha. So, Roku ist zurück im Team, natürlich das gleiche wie wir, ist natürlich umso geiler. Er hat neue Schwerter. Dann natürlich auch nicht verkehrt. Ich guck doch mal, was jetzt der gute Rokuro so... Ja. Den Kopf eines Dämons. Die Verteidigung geht runter, der Angriff... da kommt nicht mehr. Immerhin hat ein Dämon seinen Kopf dafür geopfert, also da können wir sie ruhig nehmen, ne? Ich hab sonst keine neue... keine neue Waffe, hallo? So, aber wir können zurück, Freunde. Ich will echt die Tour noch haben, sorry dafür. Ich glaube, kann man sowieso jedes Mal zurück in den Eingang porten. Da soll es eigentlich kein Problem sein, eigentlich. Ja, komm, wir gehen ganz kurz nach oben durch zum Gucken. Ob das echt nichts ist, aber ich schätze mal, ja, ein paar von denen sind es toll. Und das war's. Okay, noch kurz ein Gespräch. Hey, Bienfil? I was wondering if I could talk to you about something that's on my mind. I figured it was just about the time that you and I had the talk, actually. I've seen it all, heard it all, and even tasted it all in my time as a Moloch. Ask me anything you want. Thanks. I was hoping you could let me borrow those books you were reading earlier. If that's okay.
You mean how to talk a human female into becoming your vessel? And how to get the cuties? Hey! Keep it down! Keep it down! But you and Madame Eleanor have already formed a pact. Why do you still need either of those books? Well, it's like when we're alone together, things get so awkward. It's hard to talk with her, you know? That happens a lot with Malachiman vessels who are still new to the whole thing. I've been there. In that case, I've got an even better book for you. Whoa! You read a lot of books. I'm just an avid learner is all. Now let's see. Oh, here we go. Hot Spring Topics, bearing your body and your soul. Being upfront and honest is always the best policy. I don't think we'll be bathing in any hot springs together. Do you have anything else? All right, then how about after bath party games? Dropping your defenses and your towels. Why do you keep trying to get us naked? I think that would just make things even more awkward. Picky. Tell you what, you can just look at my collection and pick whatever sounds good. Love hacking, living long and loving hard, diary of a diary thief, hands speak louder than words. All classics. I remember reading them when Miss Magilu and I were struggling to get along. Oh, to be young again. You ever think maybe things would have been easier if you never read these books? Reading the mood, knowing what to say and how to say it. That one's a winner. A must-read for sure. Are you two reading something together? We are. Laphicet's been worried about that awkward distance between you two, and he came to me for some advice. I've heard his side of the story, so let's you and I grab some tea and talk about what to do about it. Come on! Let's go! Oh, okay. Knowing what to say and how to say it. I don't think this will help either. Glaube ich allerdings auch nicht. Ach ja, diese Gespräche sind schon schön, muss man zugeben. Haben schon was für sich. So, gucken wir mal, wir sind ja gleich da, Freunde. Keine Panik auf der Titanic. Der nächste Folge vielleicht schon der Kampf gegen Chigure. Wer weiß. Ob es alleine, also sprich, ob er Kuros alleine schafft oder aber ob es richtig übel wird und ob er sich sogar gegen uns wendet und uns töten möchte, könnte, keine Ahnung. Wir sogar ein neues Teammitglied brauchen werden. Warte mal, haben wir Level Up, oder? Genau. Ja, der Rest des Teams fehlt zwar noch, aber So, dann haben wir den Speicherpoint. The Point of No Return, nicht wahr? Ah, mein Schnelldurchgang ganz schlecht. Sprich so ein Boost-Knopf. Damit der ein bisschen schneller läuft. Ja, und Teleportationspunkte filmen wir irgendwie auch noch hier. Gab es sonst in der Höhle, jetzt plötzlich nicht mehr. Ist er noch hier? Nö, gut, wir können endlich mal ein Ding holen hier. Ja, hat es gelohnt, das werden wir gleich sehen. Eleanor kriegt den abgenutzten Speer und ich würde sagen, es hat sich eben nicht gelohnt. Schön. Schön scheiße vor allem. Oh. Warte mal ganz kurz, wo war der Knopf schnell dafür? Brigade Schlucht, ja komm. Verlies verlassen. Feliz Navidad. An schlecht war. So. Die Höhle zurück müssen wir, glaube ich, nicht mehr. Wohin, da waren wir schon. Hinter der Mine. Hä? Wie jetzt hinter der Mine? Kratz, war doch schon überall. Ja, Tunnel Hafenseite, aber hier geht es ja nirgendwo raus.
Jawohl. Hä? Da oben fehlt ein Punkt. Sind das auch Leute? Da oben, wo geht's denn da entlang? Ach stimmt, da kann man ja ursprünglich gar nicht... Oh nein, wieso bin ich jetzt hier raus? Scheiße. Okay, Leute, werden dann in der nächsten Folge wieder ein bisschen uns angucken, wo es genau hingeht und so. Und, naja, wir schon alles. 23 noch, gar kein Problem für uns. Und, jo, auch schon mal ein bisschen auf dem Weg. Wir sehen uns gleich dann am Punkt, im Verzagungspunkt. Und, jo, bis gleich in der nächsten Folge. Ciao zusammen.